Sí, oh. Muy buenos días, bienvenido a este encuentro académico del 23º Encuentro Internacional Virtual Educa Medellín 2022, como Distrito Especial de Ciencia. Hay que empezar de una vez. Claro, se está muy tarde. Pero es que la presentación del día no sé, no la tiene. Mírala. ¿A quién le envía la presentación? Sala 6 es él. Y ya la pone esta tarde, entonces que monte la presentación. Que monte la presentación. Una dirección de correo electrónico a la que les pueda hacer llegar la presentación. ¿Video? ¿Me haces un favor? ¿Me la puedes anotar? Haces un anuncio por ahí que el que necesite interpretación, por favor, pase al frente, para que no se paren todos al momento de ¿El que necesita qué? interpretación. Que por favor. Ok. Buenas, el que necesite interpretación, por favor, pasar al salón del frente. La sala va a ser en inglés. Si necesitan interpretación. La presentación y la gente no sabe bien que esta es la sala, ya las voy a ubicar. Como entramos tarde, entonces no hago todo esto. ¿Ustedes no tienen esto? Pues yo no tengo esto. Amigo, ¿tú tienes este papel? Pero tengo aquí donde está el nombre del ponente y todo lo demás. Pero las horas y eso. Sí, Ah, bueno, sí lo tienes, sí lo claro, tienes. claro. Es que me dijeron que hiciera esto, pero como es tan tarde, es muy largo. Imagínense. No, pues dilo ya si quieres, como por protocolo y ya. Dilo ya, aunque no la mande. Muy buenos días, bienvenido a este encuentro académico, el 23º Encuentro Internacional Virtual Educa Medellín 2020. Como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, estamos felices de ser anfitriones por segunda vez de este evento que reúne a actores gubernamentales, empresariales, académicos y de la sociedad civil a nivel global para conversar y contribuir y construir en torno a la educación. Este evento, considerado el más importante de Iberoamérica en materia de la educación, es sin duda una valiosa oportunidad para contarles acerca de los procesos de transformación educativa que vive nuestro distrito. La educación es el cambio hacia la Medellín futuro. Los invitamos a revisar la agenda académica en el sitio web de la Secretaría de Educación de Medellín, www.medellin.edu.co. También a través del sitio oficial de la organización virtual Educa, www.virtualeduca.org. Allí podemos elegir entre las más de 200 conferencias, seminarios y talleres que tenemos para ustedes impartidos por expertos académicos nacionales e internacionales.
Sí, oh. Hola, oh. Sí, hola. Hola. Uno, dos, sí. Hola. Sí, oh. Hola, hola. Sí, solamente sería eso. Yo le doy la presentación y ya ahí mismo de una. Allá está el micrófono de él. A ver, entonces, Te doy la presentación de decirle quién es él. Y ya ahí sí, él puede coger el ¿cómo micrófono. lo vas a presentar? El nombre de él no es Gary Boles. Gary Bowles. Gary Bowles, presidente para el futuro del trabajo, institución Singularity University, de Estados Unidos. ¿Sí? Ajá. Perfecto. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al presidente Gary Bowles, presidente para el futuro del trabajo en la institución Singularity University de Estados Unidos. Hola, hola. Gracias. Okay, are we good to go? Okay. Gracias. Así. Okay. Hola. We have a saying in Singularity University. AI, artificial intelligence, is easy, but AV, audiovisual, is hard. So I think we have solved everything now. So
It's wonderful to meet you. I'm not even going to try to say the title of the session in Spanish. I think Luis is simultaneous translating for me to the people who are listening from remote. So I will do my best to try to speak slowly and carefully. So I won't speak too fast. But I really appreciate your being here today. I wanted to say hello shout out to everybody watching from remote around the world. So let me just start off maybe with a story. So you and I are interested in the future of learning, and we decide we want to see what learning looks like in the year 2050. So we hop into a time machine, and we arrive in the year 2050, and well, we can't find a classroom. There's nothing that looks like traditional learning, that looks like a traditional school. The old rules, the industrial era model that we've used of a sage on the stage, one person talking to many in the audience, doesn't seem to exist very much. We know this is the future because I actually asked the artificial intelligence software DALL-E to show me a picture of a future classroom, and this is what it showed me. So obviously there's a robot, and they're still humans, so that's good. So, but what do we learn about what people are learning and how they're learning in the year 2050? Well, what they learn, what they have the opportunity to learn, is to solve problems, is to do projects, is to collaborate with each other. Where they do it, it could be in a traditional classroom, but we know from the global pandemic that we can learn pretty much anywhere. It could be at home, in a park, in a coffee shop. We know that we could learn at different times of day. We know that each of us has the opportunity to be able to have the times of the day that we learn the best, where we could be doing the kind of learning that we can do the best. We know who we learn with. Sure, we can learn alone, but we can learn together with our other co-learners, with our friends. And then the how of learning, what it is that we're learning, the way that we're learning, that can all change. And think of this as a flow, as a set of contexts. You might be doing problem solving in a classroom in the morning with your co-learners, your fellow students, and you're designing some solution, and then you might be brainstorming in a park in an afternoon with your friends and visualizing a solution to a problem. And so the book Flow by Mike Csikszentmihalyi, he talks about how we as humans, we thrive on flow. We thrive on thinking about the steps that we can go through to be able to continually change context. And this is how learning in 2050 might look. We know that these exponential technologies, these leap forward technologies, it's pretty likely that we'll be able to have the opportunity to go and immerse ourselves using virtual and augmented reality, and to be able to actually have conversations with people from throughout history. We know that it's pretty likely that we're going to want to have every human being insulated when they're young from trauma, because we know this is one of the greatest challenges to learning is if we experience early childhood trauma. We know that the leaps forward in our understanding of neuroscience and the human brain, we know that we're going to get smarter and smarter about how we get smarter and smarter. We're cracking the code on the ways that our brains work. And the opportunity then is to be able to help every single human being to figure out what their superpowers are, the intersection of the problems they love to solve, the skills they love to use, and the things that they're best at solving, and the problems they're best at coming up with solutions for. And it's also important that every single person has something that is a magnet or a draw for them in their lives, in their work, in their learning, a North Star or a Southern Cross. And then finally, the role of the teacher, that sage on the stage. As my friend Esther Wojcicki says in her book, Moonshots in Education, we have to change to a completely different model of a guide on the side, someone with all the best questions that is helping to guide a learner. So,
we take all of that, of the learning when we're younger, and we apply it to learning in organizations. And ideally, what organizations will do is they will take the responsibility of continuing that path of learning for every single worker in the organization. They will bake the process of learning into the process of doing work. And that would be the ideal way that each of us would be able to continue to learn throughout our lives. Well, so that's a vision of the future. We look down at our time machine and we realize, well, no, actually, we didn't go anywhere, or rather, any when. Every single thing I just told you about exists somewhere today. That immersive learning of going back in time, that's actually a game called Assassin's Creed that my 26-year-old son plays way too much. And it's an open API where any educator can use it in a classroom to show young people what it was like in ancient Greece, and so on. Every single one of those different advances I talked about actually exists today. The challenge, as William Gibson, the science fiction author, said, is that the future is already here. It's just not evenly distributed. There are humans that have access to every single thing I just talked about, but not all humans do. We have left many humans behind in that process of learning. And so I think that's what our opportunity today, our opportunity at this conference, our opportunity at this unique point in time is to try to make it more evenly distributed. Well, so I wear many hats. I have a portfolio of work, but one of them is I'm the chair for the future of work with Singularity University. Singularity is not about the singularity, nor is it a university. So we have some identity problems we're working on. But it's not about the singularity because Ray Kurzweil, one of our co-founders, he talks about this time where our technology, the brains, the software that seems to run so much of our lives, where that passes some point where it's smarter than human beings. And some people think that we passed that a long time ago, and others think we never will. But then also, we're not a university because we're not accredited. We change our curriculum every couple of weeks. And in the United States, you have to pour glue over your curriculum for 2 years to be accredited. And so, and then the other co-founder, Peter Diamandis, he said, well, okay, so yes, technology is moving at a very fast rate, but what if we as humans, we thought about abundance? What if we thought about that if you open up your mind to all the possibilities of what you could do, that we would be able to accomplish so much more together. All right, so what Peter and Ray did was they assembled an amazing group of people all around the world, experts on everything from next generation computing to robotics and next generation medicine. And I have the wonderful experience of being able to pull from their minds ideas about the future of work, the future of learning, and the future of organizations. But everybody, all of them are talking about exponential change. What do we mean by exponential change? Well, so the example, the analogy we use is if you were to take 30 steps, 1 meter at a time, you can do the math, you'll have gone 30 meters. But if you double it, 1 meter, 2 meters, 4 meters, 8 meters, by the time you've gone 30 steps, you've gone 1 billion meters, and you've gone around the earth 26 times. And this is what exponential change is in our lives. At the beginning, you don't see anything happening. And then suddenly there's this hockey stick takeoff curve. If you take each of these individual technologies, it's not just that each of them is moving faster. If you take robotics, what we call Internet of Things, smart sensors, artificial intelligence, transportation, you meld them together, you get these breakthrough technologies like self-driving cars. The problem is, as William Gibson said, the future's already here, it's not evenly distributed. You may never have seen a self-driving car. In my home in San Francisco, I look out my home office, where I've worked for 20 years, and it's a test bed for Google's Waymo. If you've ever been in a self-driving car, let me tell you what the experience is like. So the first 30 seconds is the most terrifying in your life because there is nobody at the wheel. And then, from that point on, it's the most boring experience because the car drives slower than your grandmother. So you could be watching, I call this your digital distraction machine. You could be walking through a crosswalk looking at your digital distraction machine, and a self-driving car would just stop.
It's not going to honk. It's not going to wave a digital finger at you. It's just going to sit there because it's been told, don't hurt human beings. But for many people, they've only seen it in a headline. They've never actually been in a self-driving car. And so it sounds very futuristic, but it wasn't until the advent of the virus that most people understood what a hockey stick curve looks like. Remember the first infection rates of the virus, the first articles you saw? Remember the first day you might have gone home to work or gone home to learn and thinking, oh, we'll be back in a day or two, right? And then 2 years later, in many countries around the world, people were still dealing with. I was just in Australia 3 weeks ago, and they just came off one of their lockdowns in one of the states in Australia. And so this is our experience as human beings. It's not just that technologies are driving exponential change. It's increasingly a set of events are driving exponential change. But the difficulty for us as humans is our brains work linearly. We see event, 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 and then we think, oh, here's the next event. No, no, no. And then a hockey stick curve like the pandemic, the infection rates of the pandemic hits us, and our brains, there's a delta, there's a separation between what we anticipate and what the world keeps bringing to us. And so my friend Shelley Palmer has a great line. He says, today is the slowest day of the rest of your life. You're going to be saying to your kids, to your grandkids, I remember when we didn't have chips implanted in our heads and call a self-driving flying car. You kids have it so lucky nowadays. You're going to sound like your grandfather did when this horseless carriage, first appeared. And so this is pretty likely, is that we're going to keep on experiencing these exponential changes. As a matter of fact, in March of 2020, I wrote an article called The Great Reset. And I said, I think this is exponential change. I said, I think what's going to happen is we're going to have a period of sort of falling off a cliff where we won't know what's happening. We're going to have this sort of middle period where we're going to all be turning the lights on. Oh, no, go away. We have to go back home again. There's a new variant. And then there would be a period we could sort of predict where we would be building, hopefully, not just building back, but as we say in the United States, building back better. And so one of the reasons this is such a pivotal time, it's so important that you're here and your attention is on these issues about shifts in learning, is because if you've ever been to Disneyland, on the maps, you are here. We are building the next rules of learning. We are co-creating the next rules of learning. There's no time in modern history when we have had the opportunities as human beings to continually co-create and shape what learning can become. We know the possibilities. Now we need to put it in practice, and that's what I want to focus on. All right, so I talk a lot about the old rules of learning and the new rules, or the next rules of learning. The old rules of learning, it turns out my father, Richard Bowles, he wrote a book in 1976 called The 3 Boxes of Life. And he said, I think our lives kind of follow 3 steps. There's a big chunk of learning at the beginning, we call that school. There's a big chunk of work in the middle, and then there's a little chunk of leisure, which we call retirement, or I call the period formerly known as retirement. And these were the 3 boxes of our lives. And so there's nothing wrong with these 3 boxes. Our parents followed them, our grandparents followed them. It's just that in a world of exponential change, the idea that you could learn enough at the beginning of your life that you could keep on doing the same work for the rest of your life may no longer be commonly available to many people. Now, so why is that a challenge? So each of us, as human beings, we learn about ourselves and we learn about the world, and we need, when we're first born, to learn very, very quickly. So imagine this. On the day that you were born, think back that far. Think back the day you were born. Imagine if a nurse had brought you to your parents and said, here is a beautiful baby, and here is the user manual. These are all the skills that the baby is going to have. These are all the places in the world this baby is going to want to live. These are all the kinds of people this baby is going to love to be around. Your digital distraction device has a user manual. Why is there no user manual of you? Well, I don't know about you, but I didn't have one. So what do? We become trial and error machines. We touch the fire. Oop, I got burned. Don't do that again, right? So we don't call it trial and success, we call it trial and error. And so what we do as human beings, we have to build the user manual of us. We have to figure out, how do we work?
How do our brains operate? What kinds of problems do we love to solve? And we have to follow a process of continually iterating that so we can understand deeper and deeper the kinds of problems that we love to solve. So, when you think about how you will apply what you learn, how you take that problem-solving machine, that trial and error machine, and apply it, especially as you think about in the real world, especially when you think about how you'll do it in work. Basically, work is only just three things. It's a problem to be solved, and it doesn't matter if it's a set of dirty dishes or it's a complex curriculum that needs to be developed for a new population. It's a problem. How do we solve problems as humans? We perform tasks. We have to go get the scrub brush and scrub the dirty dishes. And then how do we perform tasks? We have skills. This is what we do as humans. We apply our human skills to tasks to solve problems. And so as we think about transforming the world of learning, this is how we have to think, the framing we have to think about how we can change it and how each of us as human beings can continue to solve problems we have never encountered before. Because what ends up happening is we've unfortunately, in the way we think about learning, is we've built these arbitrary boxes in many of our economies and societies around the world. And we haven't stepped back and said, wait a minute, what if we could design it from scratch? We know that we as humans go through this development curve throughout our lives. What if we could take these three boxes and change it so that instead of the traditional ways we approach learning, sort of, it's often called pre-K or early childhood learning, then elementary or secondary school, and then the young adult launchpad called college, and then this optional period of learning as adults. What if instead we could all co-create the next rules of how that might operate? Well, it just so happens that this great reset that we're all experiencing, remember, you're at this inflection point of co-creating the next rules. This great reset gives us that opportunity to re-examine how this model works. And young people nowadays are doing this automatically. Now, what do we want as humans? What should we be designing for as we try to recreate these new rules to be able to think about how we will function as human beings? Well, what do you want as an adult? What do you want in any society? You often want to have family. You want to be part of a family. You want to be great parents and hopefully be a great kid of parents. You want to do some kind of meaningful work to contribute to a society. You want to be part of a community. You want to contribute to the planet in some way. And so these are the roles we have in life. In societies around the world, we have these roles. And then there are these goals that each of us has. We want to be able to have income. We want to be able to fund our lifestyles. We want to be able to learn a trade, an activity, some type of field or arena where we feel we can actually do incredible work. We want to feel that we can do meaningful work, have meaning in our lives. And then hopefully we also want to be able to do something that has a benefit to the world around us. So these are the roles of life and the goals of life. And if we're going to redesign what learning can become, we have to have these in our minds in thinking about what we're designing for. And then what do we want for kids? What do we want for our young people? Well, first off, we want them to be kids. We want them to have fun. We want them to enjoy each other and enjoy this brand new world that they came into. But then we want to take all those roles and goals that we're preparing them for, and we want their youth to be a launch pad. We want to help them to have the capacity to be able to take advantage of this brave new world of resetting learning. So here is what many young people are doing nowadays, is they come out of high school, college, vocational school, and then they get a day job, but wait a minute. They might take a gap month with their friends, and they might still be learning online. And then they take a day job, but then they're driving for Uber at night, and they're working on a startup with their friends. And it's a constantly changing landscape of work and learning and leisure. I call this a portfolio of work. The whole idea is that young people, parents ask me all the time, why won't my kid get a real job? This is the answer. The answer is that kids, young people, see a world of exponential change, and now they're trying to design their lives for it. They have no idea what is going to take hold. They have no idea what's going to make them money or make them satisfied going forward, and so they need to continually experiment and build out that portfolio of work. And if they're going to do a portfolio of work, they've got to do a portfolio of learning.
because the world will continue to change, and they've got to continually be driven in their passions for what they want to learn. More and more of that learning will become what I call just in time and just in context. Just in time, they're not going to suddenly see a sink full of dishes and say, wait a minute, I'm going to go get a certificate on dishwashing and then post that on a blockchain someplace and come back and clean the dishes. No, they're going to clean the dishes. They're going to learn to do it just in the context of cleaning the dishes, and they're going to do it just in time. They're going to, if they don't know exactly how to clean them well, they're going to pull out their digital distraction device, and they're going to watch a YouTube video that's going to tell them how to clean the dishes well. That's what young people will continually do. They will have far more agency in solving the problems that are directly in front of them. And in an ideal world, maybe the lines blur. Here you are at a conference. You're learning, but I hope you're also having fun, and it's also for work. And so where are the boundaries? Now, some people want boundaries. Some people want work over here and learning over here, or life over here, and that's perfectly fine. But increasingly, young people blur those lines and are seeing that as an opportunity to be able to continually create the life that they want for the future. Well, how do we do that? How can we power them? How can we empower them? Well, it's really, really important to understand that a lot of the motivations for young people have changed. Not just young people, but older as well. Think back to the first job you ever had. Now, in my case, it was a really boring job. And it often is a really boring job because what's the thing you want? You just want to get paid, right? And then you realize, oh, after I get paid for a little bit, oh, wait a minute, maybe if I'm good at it, I might get paid better. Ah, okay. So I call these the old rules of work. And our parents, our grandparents, they did this, and there's nothing wrong with it. They fed their families and they put a roof over their heads. And then 50 years ago, my father came along and he wrote a book called What Color Is Your Parachute? And he said, wait a minute, what if we also do what we love? What if you could solve problems you love to solve? What if you could work around people you love to work around? Sure, you've still got to make money and you've still got to be good at it, but what if you could also do some of the work that you feel has meaning for you? And then maybe when you retired, you would work in a local food bank, you'd do something that the world needed. Well, I believe that the model is changing. And one of the reasons that parents ask me, why won't my kid get a real job? Or CEOs ask me, why do kids ask about the purpose of my company? Is that I think young people are flipping this stack, this ladder. Now, some of you might know that this is Ikigai. It's believed in Japan and especially in Okinawa. If you don't have all four of these things in your life and your work, it's not a well-lived life. And so the old model, though, was to sort of work up like a ladder. And maybe you never got to the work that you loved or doing something that you feel the world needed. But young people are flipping this stack. They come out of high school, college, vocational school, and they say, what does the world need? If I can do that, that will be what I love. If I love it, I'll get good at it. If I get good at it, I'll get paid for it. It's a different mindset. And it's not that every young person does this or has the capacity to do it. If you've got student loans, if you grew up in poverty, you don't have this capacity to do this. But increasingly, more and more young people are asking for this opportunity. And older people that are still following these older rules or moving up the stack, well, many organizations, many companies actually have people who are doing both. They've got young people asking for purpose and older people that are asking for mastery and diving in on work. And they can partner together to be able to help them each learn how to deal with this world of exponential change. Speaking of exponential change, now, how do we design our learning systems, our learning approaches, so that we can help people young and old to deal with this world of exponential change? We know we're going to continue to all go through this development arc. Well, I talk about 3 legs of the stool. I believe there are 3 things we need to focus on, and that is mindset, skill set, and tool set. And let me explain what each of these is. So I wave a magic wand, and you and I are standing at the bottom of a mountain. And I have given you all of the skill set of a mountain climber. You've climbed a mountain dozens of times before. But you look up at the top of the mountain, and you say, oh, that looks too cold. That looks too high. You have all the skill set, but none of the mindset. And you won't climb the mountain.
So I wave my magic wand again, and now you have all of the mindset of climbing a mountain, but none of the skill set. You've never climbed a mountain before. But you take one step, 2 steps, you encounter problems. You solve them just in time and just in context. And eventually you're standing at the top of the mountain and looking down and saying, well, how hard was that? So a 21st century skill set is critical, and I'll talk about what I think that is. But mindset eats skill set for lunch. If you believe walking into a meeting with your coworkers that you can solve a problem together, you are just as likely to be right as if you think you can't solve the problem. But if you are climbing a mountain and you see an ice wall, well, I think you need good tools. You need a pick and so on. So mindset and skill set are critical, but you also have to have the tool set to enable you to be able to solve problems. So let me talk about each of these briefly, and then I want to talk about what we as educators can do to try to make all this happen going forward. So mindset, I say, is it's preparing for what's next. When you think about going into a situation, you think about going into seeing people in a new set, solving a new kind of problems, or people you've never met before, how you prepare yourself, the mental preparation is your mindset. And there are dozens and dozens of mindsets, but if there's one that we need to start with, that we need to help empower young people and older people with, it's a growth mindset. And those of you who know Dr. Carol Dweck's book, you know that there's nothing wrong with a fixed mindset, a mindset that's sort of rooted in today. It's just that in a world of exponential change, a growth mindset is critical to helping us to be able to continually solve the next problem. And if we think of ourselves as growing and changing people, as lifelong learners, we're in far better position to be able to continually solve that next problem. So I could talk much more about mindset, but the whole idea is to continually help people to embrace a growth mindset. What about skill set? Well, I say that skills are basically just channeling human energy. You have so much energy you will have in your lifetime. How will you channel that energy? What are the problems you want to solve? What are the kinds of situations that you want to find yourself in? We all have that opportunity to channel our human energy. And the problem is we don't have a user manual. We're kind of like icebergs. You have a range of skills. You have dozens and dozens and dozens of skills. But if I ask you to list the skills that you love in the order of priority, you might peter out after 3 or 4. We're kind of like icebergs. There's all this hidden capacity, this hidden potential below the waterline. And we as humans, we need to discover what those skills are. We need to do self-inventory of our skills on an ongoing basis. We need to find out the things that motivate us in our learning and our work. That can be that North Star or that Southern Cross for each of us. Now, but if I'm going to wave my magic wand on again, I'm going to make sure that everybody understands that what we need is to have an understanding of the balance between the things that we're good at and the things that we love. So again, my father put this in his book, What Color is Your Parachute? But the basic premise is, if on the left-hand side, the y-axis, it's how good you are at something, from not very good to really, really good at it, and at the bottom, it's how much motivation do you have? How much love do you have of solving that problem, from not very much to quite a bit? You can map this out for yourself. If you're not very good at it and you don't love it, sure, we all need to do some kind of work when we're young, but if you get better and better at it, we know you get paid better. And then if you find there are problems you love to solve, skills you love to use, people you love to work around, suddenly your motivation increases. And then eventually, if you've got the connection, the overlap between what you love, what you're motivated by, and what you're good at, I call those superpowers. Now again, we all need to do work that just makes us money and, at different points in our lives. But we need to help humans to continually move to that upper right-hand quadrant. Because why? Well, those really boring, repetitive tasks, that's the realm of robots and software. That's where those exponential technologies are going to keep on coming in and are going to be powering so much of the work that's done in the future. And so, now, how will we put this in action? How do we think about the skills that we actually need? Oh, by the way, we know that this is a futuristic classroom because this was also done by artificial intelligence. I said, show me a classroom of the future, and it's, of course, again, a robot teaching kids. And so how will we actually put this into practice? Well,
Again, if I can wave my magic wand, I believe each of us needs to have 4 skills. We need to train young people and older people in 4 what I call flex skills for tomorrow. And in English, it just so happens this is a nice acronym. It's called PACE. We have to become problem solvers because why? This is why people pay us. This is why we pay other people, to solve problems. We have to be adaptive. Remember, today is the slowest day of the rest of your life. Exponential curve. We need to be creative because this is what keeps us ahead of the robots and software. We need to use empathy because that's another deeply human skill. When you think about this PACE skill set, what does an entrepreneur do? An entrepreneur falls in love with the problem of a customer and then continually does creative problem solving to adapt until they have their minimum viable product, the thing that hopefully a customer will buy. What does an intrapreneur, somebody who's an innovator inside an organization, do? They fall in love with the needs of their customers, the needs of their coworkers, the needs of their partners, their communities, and continually work with them to co-create solutions. This PACE skill set is a tremendous opportunity for each of us to be able to be empowered in a world of exponential change. So if that's mindset and skill set, what about tool set? Well, when you start off when you're young, increasingly what learning needs to be is empowering young people with this exponential tool set, the tools that will help them to be able to solve the problems of tomorrow. We need to teach them critical thinking. We need to use tools like design thinking. The country of India just announced they are baking design thinking and innovation curriculum into the entire curriculum of the country. We need to give young people access to the technologies, that these exponential technologies that can continually help them to solve new problems. And we need to continually encourage them to think about moonshots, about doing bigger and bigger solutions to problems. And then finally, we know that there will be technologies like virtual and augmented reality that will help to power their understanding, their learning, so they can learn faster and faster. And then when they get older, when we get older, the tool set expands, and we find in organizations we have all of these new kinds of opportunities to be able to help people to collaborate together, to work together, to be able to solve problems together, and that tool set continues to expand. So mindset, skill set, and tool set. Think about it this way. Those tools, these technologies that young people can leverage when they're trying to solve problems, they're only going to get more and more effective, more and more empowering, more and more supporting. We can't say, no, put all that aside. You walked into the classroom, put away your technology. No, we have to actually leverage it. It's not that it's perfect. It's not that it's, in all cases, the best way for them to be able to solve problems. We need to become, as educators, far more able to leverage that tool set. You know, we've had this argument in the past, for instance, that for instance, calculators in the classroom. Remember when that whole argument was whether or not kids could have calculators? Well, I think that we were over that. It's going to be the same thing with artificial intelligence and with leveraging these tools to help them to have faster learning processes. As a matter of fact, this is a big argument on Reddit, on the online discussion, a young woman who used artificial intelligence to be able to write papers for herself, and then she used the artificial intelligence to write papers for her friends and started to make money charging them for it. And so, oh, wait, it's the wrap up. Okay. But the artificial intelligence wasn't perfect at this because it misspelled the word artificial. So it's the tools are still in process. All right, so we know that we're going to need to be able to leverage this tool set. We know that we're going to need to be able to help them to be able to be empowered. Each of us in our own work, you in your work, if you think about going into the process, into every room here at this event, as you go back home to your work, stop for a moment. What is your mindset walking into the room? What is the skill set you and the others all bring? What is the tool set you need to be able to solve the problems that you're focused on? Now I'm going to really briefly, I'm going to wrap up by just talking about what the opportunity is for educators, and that is to, I wrote an article back in 2010 called Unbundling Higher Education. Basically what is happening is we are shifting to leveraging more and more of what digital technologies bring to us to try to build better learning experiences. And it's not that they're perfect in any way, but we need to make sure we're careful as we're leveraging these technologies. We don't just fall into what, I'm a recovering journalist, I used to run magazines, what we fell into and basically let
these really, really large corporations sort of build that infrastructure for the future. We don't want an Amazon University. We don't want that to be the place that so much learning happens, where all of the in-person learning, where the kind of collaborative learning that we're supporting today, we lose that. What is really important as you are going through the process of looking at co-creating or collaborating with your fellow educators here, think about ecosystems. Think about building connections between each of the initiatives that you're doing and the initiatives of others. Think of it as being an ecosystem of innovation within your own organization, but how you can partner with others and how you can build the connective tissue so that you can ensure that we're helping more and more human beings to be able to learn, not just when they're young, but through their older age. And if you want to be infected with possibilities, go to my site, gbowles.com. We have an initiative called the Skills Genome Project. This is a moonshot. We believe we are cracking the code on human skills, just like we cracked the code on human DNA. And we've got a global set of innovators that are working together to try to collaborate on what that new model, what that understanding of our human skills can be. Now, to sum up really briefly, exponential change, roles and goals of life, constantly building portfolios of work and learning throughout our lives, mindset, skill set, and tool set. We need to continually think about how we are empowering the learners of tomorrow. A PACE skill set, so that each of us is a problem solver who can be adaptive, creative, and with empathy. Understanding our own superpowers, that intersection of what we love and what we're best at, and having that North Star or Southern Cross, that magnet that draws us in our lives and in our work. But through all of that, it's critical. We can't just guide so much of our work to trying to help people to become better workers, and sure, we want them to be effective parts of society, but learning is a journey. It's a beautiful journey. What we need to continually do is step back and think about how we are empowering that journey for every single person. I started off by talking about how the future is already here. It's not evenly distributed. We have left so many humans behind in this process. What your opportunity at this event is to try to work together to try to make sure that no human is left behind. Thank you. Le damos las gracias al señor, ¿cómo es que se llama? Gary Boas, por compartir todos sus conocimientos que nos permiten seguir transformando la educación desde la ciencia, la tecnología y la innovación. El 23º Encuentro Internacional Virtual Educa Medellín 2022 es posible gracias a la Alcaldía de Medellín y Virtual Educa. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que estamos 15 minutitos retrasados, ¿no? O sea que estoy 15 minutos retrasados para su almuerzo, entiendo yo. Voy a tratar de ajustarme al horario para que todos podamos almorzar a tiempo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Eugenio Freire, yo soy el vicepresidente regional de Anthology. Para aquellos que no conocen Anthology, Anthology es la compañía de tecnología educativa más grande del mundo en este momento. Somos una compañía que atiende más o menos a 4.000 instituciones de educación superior en más de 80 países del mundo y atendiendo a alrededor de 150 millones de estudiantes. Solo en Colombia tenemos ya contratados 450 personas que dan servicios de investigación, desarrollo y soporte a nivel mundial. Somos una compañía que estamos creciendo y actualmente nos hemos fusionado con una compañía que probablemente ustedes hayan conocido el nombre, Blackboard, y ahora Blackboard y Anthology forman el ecosistema de soluciones educativas más grande del mundo. Y Anthology nace como una compañía cuya misión es proveer experiencias dinámicas basadas en datos para todos los estudiantes y para la comunidad educativa.
Y es bien interesante porque es la única compañía, una de las pocas compañías que incluye la palabra datos como parte de su misión. Y eso hace que toda nuestra propuesta de valor se centre, y todos nuestros valores se centren en la colaboración, la innovación y en centrarnos en proveer soluciones educativas para los estudiantes. ¿Qué quería comentarles yo hoy y de qué quería hablarles? Anthology hizo hace aproximadamente unos 6 u 8 meses un estudio donde estaba comparando lo que pensaban los estudiantes que iba a ser la educación en los próximos 5 años versus lo que los líderes institucionales veían como el futuro de la educación en los próximos 5 años. Y comparó básicamente las dos visiones, tanto la de los líderes institucionales como la de los estudiantes. Fue un estudio que se hizo a nivel mundial en 10 países del mundo. Se dividió en 4 regiones geográficas: Asia-Pacífico, Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Y la encuesta fue hecha en alrededor de 2.700 estudiantes, distribuidos equitativamente en los 10 países del mundo. Más o menos el 70% de los estudiantes tienen menos de 25 años y estaban distribuidos fundamentalmente en el primero, segundo y tercer año de la carrera. El perfil de los directivos institucionales eran básicamente personas que tenían 10 o más años en las instituciones de educación superior, concentrados fundamentalmente en instituciones que van desde 1.000 hasta 25.000 estudiantes, que es más o menos el mismo número de estudiantes que tienen las organizaciones, las universidades acá en Colombia, distribuido también equitativamente en todos los países de más o menos el 10% en cada uno de ellos. ¿Qué vimos? Una de las primeras cosas que vimos de este estudio es que las universidades estaban fundamentalmente planeando mudarse y migrar hacia modelos híbridos de educación, mientras que los estudiantes están demandando mucho más educación o entrenamiento totalmente online. Y hay una diferencia importante entre ambas. La segunda es que las universidades esperan proveer muchos más servicios y componentes en línea para tener un currículo mucho más flexible. Los estudiantes no creen que las universidades provean y vayan a proveer eso en los próximos 5 años. Es decir, hay una brecha entre lo que las universidades creen que van a proveer en los próximos 5 años y lo que los estudiantes realmente están pensando que la institución les va a estar proveyendo. Otro de los temas bien interesantes es cuáles fueron los desafíos que las universidades ven que los estudiantes van a tener versus los desafíos que los propios estudiantes ven sobre ellos mismos. La salud mental y los temas financieros son los dos desafíos fundamentales que ven las universidades como temas a resolver con los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes no creen que las universidades les están proveyendo las suficientes herramientas para soportarlos en estos desafíos. Es decir, cómo les proveen ayuda en temas de salud mental y cómo les proveen ayuda en los temas financieros. La gran conclusión de esto es que las universidades creen que están haciendo mucho para soportar a los estudiantes y los estudiantes piensan que las universidades no hacen suficiente para soportarlo. Desde el punto de vista de cursos, los estudiantes quieren fundamentalmente una mayor cantidad de cursos que puedan tomar en el momento que quieran, cuando quieran, es decir, cursos totalmente online y asíncronos. Las universidades están pensando en modelos mucho más híbridos, en modelos donde haya una mayor participación de los docentes y una mayor presencia en el aula de clase. No es lo que los estudiantes están requiriendo o lo que los estudiantes están pidiendo. Y la otra cosa bien interesante es que las universidades creen que les van a proveer a los estudiantes una serie de opciones adicionales y los estudiantes, que es la barra azul, piensan que las universidades no le van a proveer suficientes recursos para eso. Por ejemplo, las universidades se están enfocando mucho en cómo mejorar la comunicación docente-profesor y qué herramientas hay. Los estudiantes creen que no es suficiente eso que se está haciendo.
Las universidades también están enfrentando una serie de desafíos, sobre todo en los temas tecnológicos. Y adicionalmente, los estudiantes están requiriendo una mayor inversión en áreas de soporte que las universidades no están siendo capaces de proveerles en ese momento. Entonces, existe una brecha muy importante entre la demanda de los estudiantes y lo que los directivos de las instituciones piensan invertir. Fíjense cómo está la diferencia de 30% entre lo que la universidad está pensando proveer versus lo que los estudiantes están demandando de cada uno de ellos. Sobre todo en áreas como la primera, que es salud mental, la segunda, que es flexibilidad académica, la tercera, que son cómo proveerle soporte para la consecución de empleo luego de que se gradúen, y donde la brecha es menor, porque las universidades están más enfocadas en eso, es cómo proveerle mayores recursos financieros a los estudiantes para poder continuar la carrera. Desde el punto de vista de tecnología, los estudiantes quieren incrementar el uso de la tecnología en su experiencia universitaria. Sin embargo, no creen que sean suficientes las herramientas que se están proveyendo por la universidad, ni creen que sean las herramientas adecuadas para poder tener y garantizar el éxito educativo. 60% de las universidades indicaron que no tienen las herramientas adecuadas para poderle proveer a los estudiantes de todos los componentes tecnológicos que requieren, y apenas el 25% de las universidades ha indicado que va a invertir recursos adicionales en tecnología. Fundamentalmente, ¿qué están haciendo las universidades? Utilizar la tecnología existente, mejorar su uso, pero no hacer inversiones adicionales. Los estudiantes están requiriendo mayor inversión en tecnología. Y aproximadamente la mitad de las instituciones está pensando invertir en tecnología, fundamentalmente en 3 tipos de tecnología: CRMs, sistemas de información y sistemas LMS. 72% de las universidades indicaron que la falta de tecnología era la principal barrera para tener mayor contacto entre los estudiantes. Pero hay un segundo punto que es bien interesante, son las barras 2 y 3, que es fundamentalmente cuántos miembros de la facultad, profesores, etcétera, hay para atender el número de alumnos que están teniendo las universidades. Todas las universidades mostraron una deficiencia en la relación entre el número de profesores y el número de estudiantes que atienden. La única forma de incrementar este uso y esta atención a los estudiantes es a través de la tecnología, porque probablemente no va a haber un incremento importante en el número de miembros del profesorado en ninguna de las universidades que hemos encuestado. Este gráfico muestra que todos los estudiantes quieren mucha más tecnología en todas las áreas académicas, bien sea acceso a cursos en línea, flexibilidad, autoservicio, autogestión, autoevaluación, entrega de tareas a través de herramientas tecnológicas, entrega de exámenes, participación en aulas a través de herramientas tecnológicas. La barra verde les indica cuánto los estudiantes esperan, mientras que la barra azul les indica cuánto realmente están recibiendo de ese tipo de tecnología. Y fíjense que consistentemente los estudiantes esperan más tecnología que la que están recibiendo en cada una de las instituciones en las cuales están trabajando. Otro tema bien interesante. Existe una brecha importante entre lo que las instituciones piensan que son las tecnologías más relevantes para los estudiantes versus las tecnologías que los estudiantes dicen que son más relevantes para ellos. Los primeros tres barras indican que el email y la comunicación personal es la forma preferida de las universidades para comunicarse con los estudiantes. Es decir, siempre que haya la interacción de un profesor, bien sea a través de un email o bien sea a través de forma presencial, es lo que la universidad dice que es el método preferido para comunicarse con los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes señalan en una mayor proporción que quieren estarse comunicando a través de portales de autogestión, comunicarse con chatbots, con herramientas donde ellos puedan autogestionar su tiempo y todas las peticiones que requieren.
Fíjense el divorcio que existe entre la expectativa de la universidad y la expectativa de los estudiantes. ¿Cómo se resuelve ese divorcio? De nuevo, a través de tecnología. 60% de las universidades indicaron que no tienen suficientes herramientas digitales para poder atender las demandas de la población estudiantil. 40% indicaron que eran suficientes o que estaban pensando invertir en demandas adicionales. Y sin embargo, si se ponen a ver, apenas el 26% de las instituciones incrementaron el uso y la cantidad de herramientas digitales que le proveían a los estudiantes. Es decir, casi 75% de las instituciones no invirtió en tecnología adicional. Ahora, si hay una realidad, en todos los casos, todas las instituciones han mejorado el uso de las tecnologías existentes, correo electrónico, portales que ya la universidad tuviera, herramientas de autogestión, LMS o cualquier otra herramienta digital. Y un elemento bien interesante, más o menos la mitad de las universidades dice yo no voy a invertir en tecnología adicional. Es decir, a pesar de que reconocen que no hay suficientes herramientas tecnológicas en la universidad y que los estudiantes están demandando más, la mitad de las universidades no piensa invertir en tecnología educativa adicional. La otra mitad sí está pensando y se distribuyen prácticamente y de forma equitativa entre inversiones en sistemas de información estudiantil, SIS, sistemas de gestión con los estudiantes, CRM, o sistemas de gerenciamiento de educación a través de los LMS. Una parte de ellos también quiere invertir en analítica de datos, pero fundamentalmente están concentrados en esos tres puntos. ¿Okay? Recuerden que todo este estudio muestra resultados a nivel mundial. Una de las cosas que yo he estado revisando este estudio y todos los datos que han sido generados, y todos los datos que tenemos son muy consistentes entre lo que dice la población mundial y lo que ocurre en Latinoamérica. Y particularmente, Colombia ha sido uno de los países donde este estudio se hizo, y los datos de Colombia son muy consistentes con los datos del resto del mundo. Sin embargo, yo tomé aquí 4 elementos que no son consistentes, que hay diferencias significativas entre lo que se piensa en Latinoamérica versus lo que se piensa en el resto del mundo. La primera, todos los líderes institucionales piensan que dentro de 5 años el cambio va a ser fundamentalmente entre la interacción que va a haber entre el profesor y el alumno. Ese es, digamos, el foco que tienen la universidad. Esos resultados sí son consistentes entre Latinoamérica y el mundo. Sin embargo, en Latinoamérica, los estudiantes en los próximos 5 años están demandando de las instituciones que cuando se gradúen los ayuden a encontrar un empleo. Y ese dato, y que tengan mayores flexibilidades desde el punto de vista académico. Y ese dato no es consistente con lo que demandan el resto del mundo. El resto del mundo se enfoca más en la flexibilidad académica que en la consecución de empleo. Adicionalmente, a nivel mundial, 44% de los estudiantes indicaron que tener dificultades financieras es una de las principales razones para dejar la universidad. En Latinoamérica ese porcentaje sube a 57%, es decir, hay 13 puntos de diferencia entre lo que representa eso como una preocupación para dejar la universidad en Latinoamérica versus lo que representa en el resto del mundo. Y eso es consistente con una de las cosas que les comenté antes. Las universidades están mucho más enfocadas en resolver el problema de soporte financiero de los estudiantes que en resolver el resto de problemas, como la flexibilidad en el modelo de entrega de cursos, flexibilidad horaria, problemas de salud mental, etc. En ambos casos, tanto a nivel mundial como a nivel de Latinoamérica, el bienestar psicológico constituye la segunda razón para dejar la universidad. Pero sorprendentemente, en Latinoamérica, o no sorprendentemente, pero un resultado interesante es que en Latinoamérica la tercera razón para dejar la universidad es que tengas que trabajar antes que darle prioridad a tu educación. Y eso es consistente con la primera razón, que es, si no tengo cómo financiar la universidad y probablemente no tenga cómo subsistir,
le voy a dar más preponderancia a poder trabajar que a continuar estudiando. Y esa razón es la quinta a nivel mundial. Entonces hay una diferencia significativa también en ambos casos. Y otro dato bien interesante, probablemente no sea sorprendente, pero es interesante constatarlo con datos, es que el 67% de los estudiantes en Latinoamérica consideraría estudiar en otro país del mundo. Y eso está completamente distanciado, vamos a ver las estadísticas ahorita, del resto de los países. Solo para ponerles de referencia, el promedio mundial es 44%, es decir, menos de la mitad de los estudiantes en un país consideraría irse para otro, como promedio mundial, mientras que en Latinoamérica eso es casi 67%. ¿Qué riesgo implica eso? Ofertas académicas de otros países, así sean online, pueden ser más atractivas para estudiantes latinoamericanos que para otros estudiantes en el resto del mundo. Es decir, existe una competencia importante con una demanda latente de estudiantes que están requiriendo estudiar en otros países del mundo. Si la oferta académica es buena, esos estudiantes van a tomar esa opción. No es sorprendente ver universidades españolas expandiéndose en Latinoamérica de forma acelerada, ofreciendo programas dictados desde España, tomados desde Latinoamérica. Y aquí les pongo las comparaciones de lo que les mencionaba previamente. Esta es una pregunta que les indica, imagínate que estás dentro de 5 años a un líder institucional, ¿qué te imaginas que hubiera cambiado? Los líderes institucionales en general se enfocaron mucho más en una mayor interacción entre el docente y el profesor y una interacción mucho más personalizada. Son los dos temas fundamentales. Y también un mayor foco en educación basada en competencias, una tendencia que vemos en Latinoamérica en todas las universidades, digamos, en una realidad. Esos resultados son muy consistentes con Latinoamérica. Es decir, nosotros y el resto del mundo tenemos las mismas prioridades desde el punto de vista de qué esperamos que la universidad se enfoque en los próximos 5 años, como líder institucional. Ahora, cuando yo veo a los estudiantes y le pregunto, ¿qué esperas tú que haya cambiado en los próximos 5 años? Fundamentalmente, en el mundo, la preocupación es cómo yo tengo programas académicos mucho más flexibles y adaptados a mis necesidades. Sobre todo, programas que son disponibles cuando yo quiera y como yo quiera, es decir, programas totalmente online. En Latinoamérica, la mayor preocupación y el mayor cambio que los estudiantes están demandando es cómo me ayudas tú a obtener un empleo cuando yo me gradúe. Y ese cambio es fundamental, ese foco es fundamental porque lo que para el resto del mundo significa flexibilidad, en Latinoamérica significa cómo mi carrera me ayuda a mí a poder desarrollarme como individuo, como profesional, para poder tener el sustento como forma de vida en el caso futuro. Y esa es una preocupación que está en tercer lugar a nivel mundial y que está en primer lugar en Latinoamérica. El otro tema bien interesante es cuando se les hace la pregunta, ¿cuáles son las razones que te harían a ti dejar la universidad? A nivel mundial, 44% hablaron de razones financieras para dejar la universidad. Como les decía, 57% de los estudiantes lo tomaron como un tema fundamental en América Latina. Desde el punto de vista de salud mental, nuestro promedio en Latinoamérica es más o menos parecido al promedio mundial, alrededor de 30% o 32%. Sin embargo, trabajar o darle prioridad al trabajo se convierte en la tercera razón para un estudiante latinoamericano para dejar la universidad, mientras que eso no es un problema a nivel mundial. El problema a nivel mundial está más asociado a si yo tengo si este es mi interés, si tengo los soportes correctos, etcétera. El estudiante latinoamericano está mucho más enfocado en la educación orientada hacia el trabajo. Y lo que les decía, ante ofertas académicas de países en el exterior, si yo me pudiera ir a estudiar al exterior, me iría. Fíjense cómo 67% de los estudiantes latinoamericanos respondieron sí, yo me iría a estudiar al exterior. El promedio mundial está en 44%, que es muy consistente con lo mismo que pasa en Asia y Pacífico. Es decir, el promedio mundial y Asia-Pacífico se comportan más o menos igual. En Norteamérica,
apenas el 12% de estudiantes dijo, sí, yo me iría a estudiar al exterior. Entonces existe una brecha significativa entre lo que el estudiante latinoamericano piensa que es la educación en su país, en su región, versus las necesidades o los deseos que tuvieran de irse a otro país del mundo. Digamos, todos estos son resultados que fueron enfocados dentro del marco de las expectativas de los estudiantes y las expectativas de los líderes institucionales para los próximos 5 años. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué esto es importante? ¿Qué tiene esto de relevante? Que muchos de estos problemas y muchos de estos desafíos se resuelven a través de habilitadores tecnológicos. Es decir, cómo yo le proveo a las instituciones mayor flexibilidad para tener cursos híbridos, que es una de sus prioridades, o tener cursos en línea, que es la prioridad del estudiante. Cómo proveo habilitadores tecnológicos para ofrecer muchos mayores servicios de autogestión para los estudiantes. Cómo yo le proveo habilitadores tecnológicos a las instituciones para proveer soluciones financieras a los estudiantes. Todos esos son retos que se resuelven y se responden a través de habilitadores tecnológicos, que nosotros en Anthology pensamos que podemos ayudar a las instituciones con eso. En Anthology nosotros centramos todas las soluciones en el estudiante. El estudiante es el centro, digamos, de todo el ecosistema de soluciones de Anthology, que dividimos fundamentalmente en 3 pilares. Todo lo que son soluciones en la parte de enseñanza y aprendizaje, con soluciones en el LMS, en la parte de efectividad de aprendizaje, manejo de exámenes, acreditación, autoestudio, etcétera. ¿Cómo ayudamos a las instituciones a mejorar todas las operaciones institucionales a través de los sistemas de información, los sistemas de gestión, sistemas de ERP, etcétera? ¿Y cómo ayudamos a las instituciones a manejar todo el ciclo estudiantil, desde que el estudiante tiene una necesidad, un deseo de entrar en la institución, hasta que el estudiante sale de la institución y se convierte en un exalumno que continúa teniendo vínculos con la universidad? ¿Cómo manejar todo ese ciclo estudiantil? ¿Y el foco cuál es? Es mejorar la excelencia operacional para mejorar los sistemas que tenemos y que eso nos permita crear y generar, diseñar experiencias personalizadas que optimicen la ejecución y los servicios que le damos a los estudiantes. Esa es fundamentalmente la promesa de valor que Anthology tiene dentro del catálogo de soluciones tecnológicas que manejamos. Desde el punto de vista de operaciones institucionales, nosotros tenemos lo que llamamos el Anthology Student, que es el sistema de información estudiantil que tiene mayor crecimiento en los últimos 7 años a nivel mundial, reemplazando soluciones como Banner, PeopleSoft, SAP, etcétera, por una oferta de valor que es mucho más flexible, una oferta de valor que está centrada en el estudiante, que está centrada en la flexibilidad y en cómo proveerles a los estudiantes todos los servicios que puedan estar siendo establecidos y que la institución pueda tener una relación con los estudiantes de una forma mucho más controlada, ejecutada, de una forma mucho más eficiente. Todo ello basado en tecnología Microsoft. Todas las soluciones de Anthology están muy integradas a todo el ecosistema Microsoft. Tenemos un nivel de partnership con Microsoft que es muy integrado y que nos permite integrar todas las soluciones nuestras a través de todo el ecosistema de Microsoft, a través de las Power Apps y un montón de aplicaciones adicionales que nos permiten poner a conversar todos los datos que se generan en los sistemas académicos, del ERP, del CRM y todas las soluciones de Anthology. Fíjense cómo luce una pantalla de el Anthology Student, un ambiente muy Microsoft, muy conocido por los estudiantes, que les permite muy rápidamente poder adoptar este tipo de soluciones tecnológicas desde el punto de vista estudiantil. Y fíjense cómo muy rápidamente podemos tener toda la información del estudiante y el estudiante puede tener toda la información de sí mismo para poder autogestionar una gran cantidad de servicios, lo cual es una demanda que los estudiantes están pidiendo a las instituciones. ¿Cómo yo puedo gestionar mi propia carrera, mis propios servicios, mi propio desarrollo institucional? Desde el punto de vista del ciclo estudiantil, ¿cómo yo interactúo con los potenciales estudiantes desde el momento en que él
expresó el deseo de estudiar en mi institución. Cómo yo lo convierto en un estudiante, cómo sigo todos los pasos a través de su vida estudiantil hasta que él se gradúe de la universidad y se convierte en un alumno que tiene relaciones con la universidad como donante, como estudiante de posgrado o como estudiante de cursos de extensión universitaria. Y Anthology Reach, nuestro CRM basado en Dynamics, que es tecnología Microsoft también, que se constituye como un sistema que está un CRM que está completamente diseñado para el ambiente educativo. No son CRM genéricos que los adapto al mundo educativo. Es un CRM que está completamente diseñado para llevar todo el ciclo del estudiante de una forma muy sencilla, muy gráfica y que puede proveerle a la institución una vista integral de los alumnos y puede ayudar a la institución a crear rápidamente modelos de reclutamiento, seguimiento con los estudiantes, proveer servicios adicionales a los estudiantes, etcétera. Todo basado en flujo de procesos, de una forma muy sencilla y que a la institución le da mucha mayor flexibilidad para hacer campañas, hacer seguimientos a los estudiantes y en general para poder tener una interacción con los estudiantes de una forma mucho más integrada, de una forma mucho más estructurada y además generando una serie de datos que le permiten a la institución tomar una serie de decisiones basado en los intereses de los estudiantes. Adicionalmente, el LMS, muchos de ustedes conocen Blackboard Learn, lo han escuchado. Learn es una solución que ha estado más de 20 años en el mercado, ha tenido una evolución importantísima en el mercado y sin embargo en los últimos, diría yo, 12 meses ha tenido una inversión importantísima desde que se fusionaron Blackboard con Anthology. De hecho, hemos triplicado el número de desarrolladores para Learn a nivel mundial. Una gran parte de esos desarrolladores de Learn están ubicados en Colombia, es decir, mucha de la tecnología desarrollada para Learn está desarrollada en Colombia, con desarrolladores colombianos, con tecnología colombiana que está siendo exportada a nivel mundial dentro de las soluciones de Anthology. ¿Y qué ha hecho esto? Esto ha logrado que en 7 meses nosotros hayamos anunciado 96 funcionalidades nuevas dentro de Learn y estamos pensando anunciar probablemente otras 80 o 90 en los próximos 7 meses adicionales. Es decir, el desarrollo que está teniendo Learn no lo está teniendo ningún otro LMS en el mercado. Y fíjense cómo hemos ido anunciando funcionalidades nuevas cada uno de los meses, desde mayo hasta ahora noviembre. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril van a continuar siendo anunciados estos desarrollos. ¿Qué les quiere decir esto? Que la inversión que estamos haciendo en la tecnología LMS es muy, muy alta. Hemos triplicado el presupuesto también de inversión en investigación y desarrollo en Learn y vamos a seguir anunciando novedades dentro del mundo LMS en los próximos, yo diría, 14 meses, es decir, hasta finales del año que viene. ¿Cuál es la intención de todo esto? La intención de todo esto es crear lo que nosotros llamamos experiencias inteligentes para los estudiantes, experiencias basadas en datos. ¿Cómo yo voy generando una serie de datos a través de los sistemas de información, los sistemas de ERP, los sistemas de CRM, el LMS y todas las interacciones que el estudiante tiene con diferentes otros sistemas dentro de la universidad? Centrarlos en una sola plataforma, conectar todos los puntos, conectar todo el ecosistema y poder proveerle al estudiante experiencias basadas en su uso, en sus necesidades y en lo que están expresando como un reto para su desarrollo personal y su desarrollo futuro dentro de la carrera. ¿Cómo hacemos esto? Como les digo, conectando la inteligencia de datos que tenemos con las experiencias que los estudiantes están teniendo. Y es lo que nosotros llamamos una experiencia basada en datos. Es la forma de integrar de una forma transparente todos los flujos de trabajo diario y mejorar la experiencia educativa de los estudiantes. En general, yo creo que la fusión de Anthology y Blackboard ha traído un ecosistema de soluciones educativas en el mercado que permiten no solo integrar diferentes procesos, sino responder a todas las demandas que nosotros estamos viendo en el mercado. Y todas esas demandas están fundamentadas en estudios que estamos haciendo y que hemos presentado a nivel mundial. Lo hemos presentado en la UNESCO, lo hemos presentado en diferentes foros en toda Latinoamérica. Y yo les invito a leer el estudio, está disponible en español, lo pueden conseguir a través de nuestro LinkedIn. Está todos los resultados del estudio y pueden ir viendo
información complementaria a la que yo les he presentado acá. Creo que Anthology en este momento es la compañía que está proveyendo el ecosistema educativo más robusto del mercado, y la verdad es que los invitamos a conocer cada una de las soluciones que Anthology tiene. Nuestro stand está justo a la salida, en el medio, creo que es el stand más bonito que tenemos en todo el evento, con lo cual los invitamos a que nos visiten, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la puedo tomar en este momento. Creo que tenemos tiempo suficiente para que puedan. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Bueno, siendo así, les agradezco mucho la participación y los invitamos a que nos visiten en el stand en el momento que ustedes quieran. ¿Ok? Muchísimas gracias. Le damos las gracias a Eugenio Freire por compartir todos esos conocimientos que nos permiten seguir transformando la educación desde la ciencia y la tecnología y la innovación. El 23º Encuentro Internacional Virtual Educa Medellín 2022 es posible gracias a la Alcaldía de Medellín y Virtual Educa. Feliz día.